Good afternoon, students. I'm talking for the MA second year English students of Annamalai University. Tomorrow you are going to write the examination criticism. So the question paper maybe with two parts. The initial part on the first part comprises certain literary terms which has to be defined well, and the second portion will come essay part. And regarding the first part, I will try to brush a few certain words. Please listen here. കുട്ടികൾ നാളത്തെ എക്സാമിനേഷനിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ടിൽ കുറേ ലിറ്റററി ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. 40 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിറ്റററി ടേം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ടേമുകൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. വാസ്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പറ്റുമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എസ്തെറ്റിസിസം. Aestheticism means it is a doctrine or a principle, and it is a branch of philosophy. It means aestheticism means the appreciation of beauty concept, and it is developed in the 19th century. It is just like romanticism, and these aesthetic, those who are the followers of aestheticism is called aesthetic, and such people always love beauty and morality. So as you know, beauty and moralities are good qualities. This is considered to be a positive quality, and most of the poets and the writers appreciate aestheticism. So aestheticism means beauty appreciation, or it is the appreciation of morality. And the second one is affective fallacy. Affective fallacy means the emotional show of particular feeling. ഇമോഷണൽ ഷോ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫീലിംഗ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഫീലിംഗ് അതിന് വളരെ ഇമോഷണലായിട്ട് എടുത്തു കാണിക്കുന്ന പോയട്രിയിലായാലും ഡ്രാമകളിലായാലും ഇമോഷണൽ ഫീലിങ്സിനെ എടുത്തു കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഫക്റ്റീവ് ഫലാസി എന്നാണ് പറയുക. And the next one is age of sensibility. Age of sensibility means the capacity to understand the sorrow of others. നമുക്കറിയാം, പോയംസ് ആയെങ്കിലും പോയട്രികളിലായെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറോസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റി, ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി, ആൻഡ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് us. So the capacity to understand the sorrow of others, it is a quality. If a person has such a quality to understand the sorrow of others, that is called he has age of sensibility. So age of sensibility means the capacity to understand the sorrow of others. The next one is allegory. Allegory means using words or metaphors to hide a meaning. In poems and poetries, we can see that the poets or authors may be using certain words and they are hiding the exact meaning. The exact meaning will not be visible always. The readers will not be able to find out the correct meaning on the first sight or the reading itself. On curious observation, he will be able to understand the meaning which are hidden there. So those words which are using, or those metaphors which are using to hide the meaning, is called allegory. ചില പോയംസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, അങ്ങനെ അർത്ഥങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾക്കാണ് അലിഗോറി എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അലൂഷൻ. അലൂഷൻ മീൻസ് മേക്കിംഗ് റെഫറൻസ് ടു സം ഈവൻസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഇൻ പോയം ആണെങ്കിലും പോയട്രികൾ പ്രോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും the authors can reference the events directly or indirectly. The method of narrating or explaining things in the indirect manner is called the allusion. The next one is ambiguity. As you may have heard about the ambiguity. Ambiguity means the situation of confusion. Situation of confusion is called the ambiguity, and there are two types of ambiguity. Is there apparent ambiguity and
non-apparent ambiguity, or it is called the visible ambiguity or invisible ambiguity. എനിവേ ചില പോയമുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചില പോയറ്റിൻ്റെ ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒറിജിനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾക്കാണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്ന് പറയുക. ദെൻ അനക്രോണിസം, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അനക്രോണിസം മീൻസ് മിസ്പ്ലേസിങ് പേഴ്സൺ ഓർ ഈവൻസ്. മിസ്പ്ലേസിങ് പേഴ്സൺ ഓർ ഈവൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് പോയമിലാണെങ്കിലും പ്രോസിലാണെങ്കിലും ഡ്രാമയിലാണെങ്കിലും ഏതിലാവട്ടെ, ഏത് വർക്കിലായാലും ഏത് ആർട്ടിലാണെങ്കിലും അതിന് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനക്രോണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഷേക്സ്പിയറുടെ പ്ലേയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഹാംലെറ്റിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒതെല്ലോയിലാവട്ടെ, ജൂലിയസ് സീസർ, ഇതിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ചില ഈവൻസുകളൊക്കെ മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആ പ്ലേസിൽ ഒരുപക്ഷെ ഓതർ പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെന്നോ നടന്നുപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ്, അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അപ്രോച്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ആ കാലഘട്ടത്തിന് നിലവിലില്ലാത്ത വരുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാഷ് ഫോർവേഡ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് അനക്രോണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മിസ്പ്ലേസിങ് a certain person or events in dramas and poetries. The next one is antithesis. Antithesis are the words which are used to stress ideas. In poems and poetry, sometimes the words where the author may be intended to stress certain ideas by using certain particular words. So those words which are used to stress the ideas which are intended by the poet or the author, such words are called antithesis, and the style is called antithesis. Then the next one is archetype. Archetype means the symbol used by the psychologist. In psychological writings, in poems, psychological poems or natural poems, just like William Wordsworth, regular use of such words can be seen, certain symbols can be seen. So those symbols which are used by the psychologists and poets are called archetype. Then the next one is bathos. Bathos means the failure of a poet to attain the aimed climax. And we know that if we are analyzing a poem, each poet may be aiming a climax. ഒരു പോയം എഴുതുന്ന ഒരു പോയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവും. ആ പോയം അയാൾ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും. അത് അയാളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനായിരിക്കും അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ചില സമയത്ത് പോയറ്റിനത് സാധിക്കാതെ വരും, അങ്ങനെ ഫെയിൽ ചെയ്യും. ക്ലൈമാക്സ് ചിലപ്പം കുളമായി പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ശരിക്കും അറ്റൈൻ ചെയ്യാതെ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് സക്സസ് ആവാതെ പോവും. അങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എ പോയിന്റ് ടു അറ്റൈൻ ദ എയിംഡ് ക്ലൈമാക്സ്, ആ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ബാത്തോസ്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ. ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ വി നോസ്, തമാശകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ, ജോക്കുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ. മീൻസ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് അൺപ്ലസൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഫോർ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ്. And actually these unpleasant matters are represented in the form of amusement. Example, death and disease. Where we know that death is not at all a pleasant thing, and disease also is not at all a pleasant thing. Sometimes in the poems and the poetries and the dramas, the authors or writers may be presenting or representing or narrating such words in the form of certain amusement. So those words, those unpleasant words which are used in the form of amusement is called the black humor. That style is called black humor. Representing unpleasant things, but just like amusement is called black humor. No, there is no normal use of like that. In some poetries and some dramas can be seen. Then burlesque means using parody in the undignified style. Parodies also can be used. So in using parody or voluntarily using parodies in the undignified manner or style is called the burlesque. The cavalier poets. We know that poets can be classified into two types.
One is born poets and second one is poets which attained poetry or point by effort became poets. Those person who by their own effort becomes poets, and some are poets, born poets, because they are blessed by the God itself. Poetry will be a divine capacity to write the poems or lines, or divine capacity to have emotions and feeling, and the ability to convert into poems will be given, or it may be blessed by the gods. So such persons are called blessed poets or born poets, and those poets who are not born poets are called കവേലിയർ പോയറ്റ്സ്. അവർ പോയറ്റുകൾ ബോൺ പോയറ്റ് അല്ല, അവരവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവർ പോയറ്റുകളായിട്ട് മാറുകയാണ്, അല്ലെ പോയറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോറസ്. കോറസ് ഹാവ് യു ഹേർഡ്? നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം, കോറസ് പാട്ടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് കോറസ്. കോറസ് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദ മെയിൻ സിംഗർ. ദർ വിൽ ബി എ മെയിൻ സിംഗർ, and in order to assist the male singer there will be a group of singers. They will be repeating certain words, or they will be repeating certain lines, and this group is called chorus. And this style is originated from the religious performance, religious festivals or religious rituals, or from the religious songs, this style. Then the next one is chronicle play. Chronicle play means an historic play and dramas. The historic play and the dramas are commonly called as the chronic play. Then the next one is cliché. Cliché means use of repeated expression to get the attention of readers and audience. Sometimes in poems and in the dramas and the other work, the poet or author may be using repeated expression or repeated words, repeated lines. The intention of the author or intention of the poet will be to get the attention of the readers and audience, and thus to get the appreciation of the readers. So this style, use of repeated expressions, that is cliché. Then comic relief. Next one is comic relief. That is the incorporation or introducing comedy in the tension situation. If we are observing a drama, a most complicated drama or a tragic drama, that the scene will be very wonderful. Horror scene will be there. So the audience or the spectators will have to suffer high tension. They will be suffering tension. In order to reduce the tension of the readers, or in order to reduce the tension of the audience, then what the author will do, what the poet will do, or what the writer will do means he will bring certain comic characters. He will bring certain comic characters, and they will come to the stage and they will perform certain comic items, certain funny items. So the audience and the spectators will get a certain relief, mental relief, and their tension will be reduced. So those characters, the performance of such characters on the stage in order to reduce the tension of the audience is called the comic relief, that process. Then the next one is conceit. Conceit means the use of metaphor to narrate these similar feelings. So these characters may have similar feelings, or the audience may have similar feelings. In a poem or in a drama, different characters may have different feelings, or they may have similar feelings. So using certain metaphors to narrate or explain the similar feelings of characters are called conceit. Then the next one is concrete poetry. There is no much time to detail explain all this, so I'm going through that, simply going through that. ഇത് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട, വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ സ്കോപ്പുള്ളതാണ്. എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ സമയക്കുറവ് മൂലം ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. Conceit means use of metaphor to narrate the similar feelings, dissimilar feelings. Then the concrete poetry. Concrete poetry means internationally accepted poetry. Certain poetries may be accepted only by a group of people, and some poetry may be accepted by some nations only, some class of only, some group of only.
And there may be certain poetries which are accepted internationally accepted poetries will be there. Example, the poetries of William Wordsworth. And these international has got international acceptance. So the internationally accepted, universally accepted poetries are called concrete poetry. Then connotation. Connotation means giving emotional meaning to words beyond referential meaning. As I said in the last class, means a word may have two type of meaning. One is the referential meaning, and the second one is context meaning. So giving emotional meaning to certain word beyond its referential meaning, that is much connotation. Then the next one is courtly love. Courtly love means the love between the male and female, or it is called the heterosexual love. Love between the same sex is called homosexual love. Love between the two different sexes is called the heterosexual love. So that is the agreed form of love, heterosexual love, love between the male and female. So this heterosexual love which are prevailed or which are discussed in the Arabian poems very well. So there was a period in which Arabian poems was full of with such love scenes or love descriptions. So these are related to religion. So those love which are described in the Arabian poems are called heterosexual love. Then the next one is deconstruction. Deconstruction means giving psychological approach or apt meaning to words. We can give, there may be words may be having different meaning in poems and poetries and dramas. Psychological meaning or psychological approach has to be taken in order to appreciate that. So the authors give certain psychological approach or certain psychological meaning to the words, that is called deconstruction. Then means decorum. Decorum means keeping standard and appropriate style. We know that we have to keep decorum in certain situation. Decorum means keeping standard and keeping high standard on the appropriate style, in the appropriate manner, on the appropriate places. The situation deserve or the situation asks us to keep a high standard. And the next one is discourse. Discourse means voluntarily giving meaning to a sentence. Voluntarily giving meaning to a sentence, and a sentence may have a meaning its own. But the poet or author gives a voluntary meaning, a separate meaning, or an intentional another meaning to a sentence. That is called discourse. The next one is epiphany. Epiphany means the term used to show the existence of God. We know that there is God here. The existence of God has to be narrated. So narrating the existence of God, or the term which is used to show that there is God here, that is called epiphany. The next one is euphony. Euphony means giving smoothness to words, especially by using vowels and consonants. So some words may be found to be very rough. So such words have to be smoothened. The poets and authors give smoothening to such words in order to make their poem more attractive. And that process or that is called the euphony. Then euphuism. Euphuism means the style of using decoration or rhetorical features. The style of using decoration in the writing, the style of using decoration in the poem, and with rhetorical features, that is called the euphuism. The existentialism means the reference and psychology of the existence of human sect. We know that human sect is here. Human has existence here. Human beings are a major class or a major creature on this universe. So a reference regarding the human existence is called existentialism. Then next one is expressionism. Expressionism means the expression of present moods and emotions. All these are used in the poems and the dramas and poetries. The novels. Expression of present moods and emotions. As you know that in the poetries, the moods and emotions of the characters are very, very, very relevant.
So the expression regarding or the narration regarding the description regarding the present mood and emotions of the characters is called expressionism. The next one is fabulo. Fabulo means the shorty story to middle class. In the olden period, there were certain short stories. In the English history, there are certain short stories written on certain period, and that short stories are written only for intending the middle class people, and it is purposefully it is written for giving enjoyment and appreciation to from the middle class people. So another important feature of this is that this will be mixed with a certain sex and obscene statements or dialogues. So the people will be more appreciated. The ordinary middle class people will be more appreciated on such a sort of stories. Then fancy. As fancy is a regular word we are using, we know the word meaning of fancy. Fancy means the ability of a person to make a particular style. So some person may have certain capacity to make their own style. So the capacity of a person to make a particular style or a style of his own is called the fancy. Then next one is farce. Farce means the comedy with the give feeling of cruelty and panic. It's very important. Sometimes, though the statements or sentences or lines are found to be comedy in a poem, suppose there's in a poem there is a line which is found to be a comedy, but it may give a feeling of cruelty and panic to the readers and also to the audience. So those words in the form of comedy which may result or which may give cruelty and panic feeling to the audience and the spectators and the readers are called farce. The next one is feminine criticism. You know that what is feminism, as you know. Those who are bargaining or those who are claiming the equal right for the ladies with that of the male is called the feminism. The feminist criticism means the criticism regarding the feminism. So they are demanding that they are talking and demanding for the freedom of women and for the equality of women with the male, against the male domination and against the exploitation of women, equal right and equal opportunity for the woman. All these include under the word feminist criticism. The next one is haiku. Haiku means three-lined poem haiku is a three-lined poem. The poem has only 3 lines. Only 3-lined poem, that is called haiku. The importance of the poem is that the first line will be discussing about the people, and the second line will be discussing about the affairs and the activities of people, and the third line will be the existing social problems. So the 3 lines, 3 ലൈനുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെയും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന 3 ലൈൻ പോയമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈക്കു. Then humanism. Humanism means, as everybody knows, manushyatham, giving importance to man. The policy of giving importance to man or importance to the human values, respect to human community, and taking action against the corruption and exploitation between individuals. All this comes under the term humanism. It is related to philosophy also. Then the hyperbole. Hyperboles are the exaggerated statements to refer a particular situation. In poems, the poet may be using certain particular words. He may be making certain exaggerated statement. Such a statement can be seen in the dramas. Example, in the Julius Caesar, we can see so many situations of exaggerated statement regarding the Mark Antony, regarding the Brutus, regarding the Cassius. So there are so many highly exaggerated statements. Then using highly exaggerated statement is the particular style of William Shakespeare. So that is called the hyperboles. So Shakespeare was using hyperboles mostly. Then the next one is imagery. Imagery means the word used to refer a sense impressions. There may be sense impressions or sense differences. Those words which are used to refer the sense impressions and sense changes are called imagery.
Then impressionism means a word to refer the mental impression of an observer. What will be the mental impression of the observer? How the observer will see that. So this is called the impressionism, a word to refer the mental impression of an observer. The intentional fallacy. Intentional fallacy means intentionally making idea beyond the idea of the author. Or we know that an author may be intending an ideas in his poems or lines or dramas or dialogues. എഴുതുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകും. അയാൾ എഴുതിയ വരികളിൽ നിന്ന് ഓതർക്കോ പോയറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നോവലിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ് റൈറ്റർക്കോ ഒക്കെ അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ച്. ആ ഐഡിയൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഓതർ ഉദ്ദേശിച്ച ഐഡിയൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഐഡിയ അതിന് കൊടുക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫലാസി എന്ന് പറയുക. intentionally giving or intentionally making new ideas, new description beyond the idea of the author. Then next one is irony. Irony means indirect statement to narrate a situation. A situation can be narrated directly or by indirectly. So a indirect statement to narrate a situation is called irony. വളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയുക, നേർക്കുനേരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. That situation is called irony. Then next one is the lyric. Lyric, as you know, lyric is a short poem. There may be only a single speaker in that. A single speaker says certain lines. That is called a lyric. So lyric has two important features. One is it will be a short poem, and second will be there will be only one singer in that. There will be only one speaker in that. The next one is Marxist criticism. As you know, Marxism is a very important idea, and it is a very important idea or a theory prevail in the in this world. And the Marxism says two aspects. One is Marxism gives much importance to the welfare of common people. The common people welfare is considered by the Marxism. Marxism gives importance to the welfare of common people. Similarly, the unprivileged group also is much considered by the Marxism. So Marxism gives stress or importance to these two areas, welfare of common people and for the development of unprivileged group. The next one is masque. Masque means a particular kind of indoor poetic drama with dance and royalty. In the olden period, especially in the European countries, there was a method of presenting a particular drama, and such dramas will be having poetic touch, and they are played in the indoor stadiums. A particular style of dance will be there mixed, so dance and royalty will be mixed there. So such dramas are called, poetic dramas are called masque. The next was this melodrama. Melodrama means a popular form of sensational drama emerged in the 19th century. In the 19th century, especially in English language, a particular form of sensational dramas developed. So those dramas which are developed in the 19th century, such sensational dramas are called melodrama. Then next one is motif. These words are coming in the alphabetical order. So I am also talking like that. Motif means intentional or mental state of a person. It may be the mental state of a character, it may be the mental state of the poet, or it may be the mental state of the author or some other characters. The next one is myth. You know that myth has very important with the Indian culture and Indian tradition, especially with regard to the Hinduism. With regard to our Vedas and with regard to the Ramayana and Mahabharata, myth can be seen very prominent. So myths are the traditional stories. These are the religious stories. These are certain belief. And such belief or stories or sensational propagandas which are prevailed among the people for a long period, and it is accepted as a custom or a accepted belief is called myth.
Another important feature is that there will not be no historic background and there will not be no historic proof for such belief. It is a belief only. There will not be no proof. There will not be no historical element in that. There will not be no particular period stated for that. It is developed orally and it is transmitted and it is said by the belief, and non-believers will not be believing this myth. They will not agree the myth. Then next one is naturalism. Naturalism means the feeling regarding the protection of nature. The protection of nature is very important. Especially William Wordsworth, as a poet of nature, gives much importance to the preservation of nature and natural materials. So the feeling regarding the protection of nature, what we gives a feeling regarding the protection of nature is called naturalism. The next one is neoclassicism. Neoclassicism means a criticism of poetry on the basis of certain guidelines. We can, in order to criticize a poetry, we should have certain guidelines. How a poem has to be criticized. What are the guidelines or what are the rules to criticize a poem? It is specifically said there. So the criticism of poetry on the basis of certain rules and regulations and guidelines, certain perspective ideas and certain perspectives are called neoclassicism. The next one is objective correlate. The word used to understand the internal statement of mind, internal state of a mind. So what is the internal state of a mind? What are the inner feelings of a mind? What feelings if a person is keeping on in his inner side? The words which used to understand such inner feelings of a mind is called the objective correlate. Then next one is the objectivity. We know that it is just opposite of the subjectivity. Subjectivity means giving importance to the subject. Objectivity means giving importance to the object, means statement about the man and his objects. Then next one is oxymoron. Oxymoron is very important. This is a speech, contradictory speech or statement combined together. Two or more contradictory statements or two or more contradictory narrations are combined together. That is called oxymoron. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുക. Then the next one is paradox. ഓരോന്നിനും മലയാളം പറയാനും ഉണ്ട്, ധാരാളം പറയേണ്ടതാണ് ഓരോന്നിനും. നാളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. പാരഡോക്സ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊവോക്ക് അതേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ്, എല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. പാരഡോക്സ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊവോക്ക് അതേഴ്സ്. Some persons are making certain statement which may easily provoke others. മറ്റുള്ളവരെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കോപിഷ്ടനാക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ കോപം മറ്റുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പാരഡോക്സ്. Then pathetic fallacy. Pathetic fallacy means using poor metaphors. Metaphor means ഉപമകൾ. Metaphors തന്നെ poets are using certain metaphors, writers are using some metaphors. Some metaphors may be fit and some metaphors may not be fit or it may be unfit to the situation. So using poor metaphor, the style of using poor metaphor is called pathetic fallacy. Pathetic means poor. Then the next one is pathos. Pathos means the capacity to express our feelings or emotions and ideas. Capacity to express the feelings, emotion and ideas is called pathos. The next one is plot. Plot means the pattern of events in a drama. In a drama, there may be so many events in a drama, and the events may be arranged in a particular pattern. ഒരു ഡ്രാമയിലെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ സീനുകളായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവും, ആ നെക്സ്റ്റ് സീന്, അടുത്ത സീന്, സീൻ 1, സീൻ 2, സീൻ 3, സീൻ 4 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. So the pattern of events in a drama is called plot. Plot is the pattern of events in a drama. ഡ്രാമയിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഈവൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഈവൻസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പിറകു മറ്റൊന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച്
പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശൈലിക്ക് പറയുന്ന പേര്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലോട്ട്. ദെൻ പോയറ്റിക് ജങ്ഷൻ. പോയറ്റിക് ജങ്ഷൻ മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എ പോയട്രി. ഒരു പോയട്രി അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പോയറ്റിക് ജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് പോയറ്റിക് ജങ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ ടു വേയ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അനലൈസ്ഡ് ഇൻ എ ഹാപ്പി സ്റ്റൈൽ ഓർ എൻ എ അൺഹാപ്പി സ്റ്റൈൽ. ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വി വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ആൻഡ് ചില പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഹാപ്പി തോന്നില്ല. വി വിൽ ബി അൺഹാപ്പി ഓർ ഗ്ലൂമി ഓർ സാഡ് ഓർ മൂഡ്ലെസ്. So these the called poetic juncture, the analysis of poetry with reference to happy or unhappy situation. The next one is point of view. Point of view means the point which has to be observed carefully. Point of view means the point which has to be observed carefully. എവിടെയാണോ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് ആ പോയിന്റിന്, ആ ഏരിയയിൽ, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. The next one is realism. Realism means writing faithful or real ways. Some authors and some writers are always write the things in a real manner, in a real manner, in a very faithful manner. So writing things faithfully or in a real ways is called realism. Then Renaissance. Renaissance, we may heard about Renaissance. Renaissance means giving rebirth to art, literature and culture. The art and literature and culture can be again developed or reconstructed or regenerated by certain process. That process is called Renaissance. Then Requiem. Requiem means the songs which are performed on Christian churches. Especially when persons are dead, such songs are performed by the believers together, and the intention of the song will be to get the purification of the soul and to get the divine blessing to the soul or the dead man. That is related to religion. That is called the requiem. ചർച്ചുകളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ അവരുടെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിലീവേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോങ്ങിന് പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പോയങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിക്യൂസം. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ പോപ്പുലറായി. ദെൻ സറ്റയർ. Satire means the mode of writing to show the failure of individual, institution and society. Means there may be failure to individual, institution and society which can be referred by certain words, which will be referred by in a particular manner. So the manner which is used or the method which is used to refer the failure of individual, institution and society, that is called satire. Then next one is semiotics. Semiotics means the systematic study of science to understand its meaning. Semiotics means a systematic study of science to understand its meaning. Then sentimentalism. Sentimentalism means using sentimental statements for audience. Especially such statements are used in the dramas. Dramas are always intended to get the sentiments or the appreciation of audience. The achievement of the author or the achievement of the writer is to get the appreciation of audience. So in order to seek or get the appreciation of audience, to ensure the appreciation of audience, he may be using certain sentimental statements. So those sentimental statements we can see in the Julius Caesar. Mark Antony is making certain sentimental statements. So those sentimental statements which are purposefully used is called sentimentalism. That style is called sentimentalism. Using sentimental statements to get the appreciation of audience or readers is called sentimentalism. Then Siddeeque. Soliloquy. Then next one is soliloquy. Soliloquy means loudly uttering a single character on the stage to improve the audience. In the dramas, it can be seen in the dramas. In the drama, in certain situation or certain times, there will not be nobody on the stage except with the main character or a single character,
and that single character may be uttering loudly his dialogue, saying the loudly his dialogue. Nobody will be there to reply. The purpose of this character who is uttering on the stage loudly is to hear the dialogue to the audience. Actually, he is talking to the audience. He is talking this dialogue to hear the audience. Audience has to hear that. The purpose is to hear the audience. So, loudly uttering such a dialogue, such words, or making certain statement individually on the stage without anybody else, and the intention is to get the appreciation of the audience, that is called soliloquy. Then the next one is sprang rhythm. Sprang rhythm means the rhythm used in the English nursery rhymes, especially with a similar pattern. So in the past also there was a method of using similar rhymes, especially which are those rhymes were commonly used in the nursery classes with a similar pattern, with a similar length of lines. That is called sprang rhythm. Then means stress consciousness. Stress of consciousness means the continuous flow of thought of feeling emotion. The continuous flow of thought, feeling or emotion, or the blending or mixing. These three, the thought, feeling and emotions, a mixing of all these are called the stress of consciousness. That also is used in the poems and dramas. The next one is structuralism, means the analysis of human activities. How the human behaves, how human beings are performed. So the study about that, or the narration or the description about that is called the structuralism. Then the post-structuralism means the school of thought developed after the structuralism to study about more that. Then mean surrealism. Surrealism means the rational movement developed in the European art, especially during the year of 1920 to 30. So around the year of 1920 to 30, a particular mode of rational movement developed in the European art. That mode of rational development is called surrealism. Then next one is symbol. As we know, symbol means anything which is used to represent any idea or a thing. Something which is used to represent the idea or a thing is called a symbol. Then cynichoch. Cynichoch means taking things indirectly. We can take the thing directly, and sometimes it can be taken in the indirect manner. So taking thing in the indirect manner is called cynichoch. Then textual criticism. Textual criticism means criticism on the basis of existing text. So the rule of criticism says that criticism has to be made on certain as per certain guidelines. കണ്ണടച്ച് കണ്ട് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില നിബന്ധനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ, criticism on the basis of Bible, or criticism on the basis of Holy Quran, or criticism on the basis of Ramayana and Mahabharata. All these are example for textual criticism, because actually there is a text is there, accepted text is there, and criticism should be as per that. So a criticism as per certain accepted text is called textual criticism. Then tragic irony. Tragic irony means irony used to refer the tragedies. Irony used to refer the tragedy. Irony means indirect statement. So indirect statements or words which are used intentionally or voluntarily to show or to reveal or to discuss the tragedies are called tragic irony. Then unite. Unites means refer unite of time, place and action. Time, place and actions are united. So the uniting time and place and action is called unites.
Then the next one is ballad. These are the next 4 words are regarding the poem only. Ballad means a orally transmitted poem. It may be normally it may have 4 lines or 6 lines stanzas are there. Such poems will not be written anywhere, and there will not be no author also, no particular poet also. The poem will not be heard about in the name of certain particular poet. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പോയറ്റിൻ്റെ പേരിലൊന്നും അറിയപ്പെടാതെ അങ്ങനെ പാടി 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 ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിലവിലുള്ള ചില പോയമുകൾ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ പോയമുകൾ അത് 6 വരികളിലോ 4 വരിയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള പോയമുകൾ ഉണ്ടാവാം. അത് ഓറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരാൾ കേട്ടുപഠിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന പോയം. അത്തരം പോയമുകൾക്കാണ് സാധാരണ ബലാഡ് എന്ന് പറയുക. ബലാഡ് മീൻസ് ഓറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പോയംസ്. യൂഷ്വലി there will not be no particular author for that. It may be with 4 lines or 6 lines or like that. Then the next one is sonnet. Sonnet we studied in the first year. Sonnet means small poem with 14 lines, and another peculiarity is means almost these lines may have same length and with the same words, similar words and same length. Equal length with almost equal words, so same style. So this poem with the same style, with the same almost the same word, with the same length, and especially with the 14 lines, such small poem is called sonnet. The next one is ode. Ode means an elaborate, long, lengthy poem. There are so many odes in the English literature, on the English language. Would be elaborate, long, lengthy poem. This poem may discuss so many things. The poem may discuss vast subject. Poem may have different themes. So elaborate, long, lengthy poems are normally called the ode. Then the last one is epic. Epic means the long narrative poem with so many deeds, things, and that may be discussed from beginning to end. A complete history or a complete narration or a description of an incident or an event will be discussed in the epic. That is the peculiarity of epic. The difference between ode and epic is that ode is an elaborated, lengthy poem, but in which there will not be complete description of an event. Some event will be discussed, or portion of event will be discussed. That may be lengthy. That is meant by ode. But regarding the epic, what happened? Epic means it is a long, lengthy poem. But another feature is that, in addition to that, it may discuss an event or an incident from its beginning to end. The entire matter, the entire incident, the entire steps, the entire things regarding that matter or incident will be discussed from beginning to end. That is the peculiarity of epic. I think these are the words which you have to answer tomorrow. We have no much time, so I am very speedily I said only the very brief about this, and I have to discuss all these for a detailed discussion regarding all these. I need at least 3 or 4 hours time. Minimum 3 or 4 hours time I need. But that much time is not now in front of me. So for a brush up only, I am just introducing the term in front of you. I think all of you will be satisfied, and all of you will be able to appreciate and catch this, and it will help you tomorrow in your examination. Thank you.